the monitoring of human rights in Haiti. Dans le temps, une bonne violation de droits moun en Haïti, m'a partagé 5 inquiétudes avec nous. Amongst many pressing human rights violation issues in Haiti, I will highlight on 5 of them. Premièrement, c'est prolifération gang armés qui jouent protection autorité dans l'État. The first one will be the proliferation of armed gangs that are being protected by the state. Depuis 2018, autorité dans l'État exécutif là utiliser gang armés pour faire répression contre opposants yo. Since 2018, the current administration in Haiti has used armed gangs to repress political dissent in Haiti. Résultat, gagné pour pitit 5 massacres qui fait dans le pays. As a result, we've had at least 5 massacres in Haiti. Plus gros massacre là, c'est massacre La Saline qui fait dans le mois de novembre 2018. The largest massacre was the one that was perpetrated in November 2018 in La Saline. 71 moun mouri dans massacre ça, grand moun avec petit moun. 71 people were killed during that massacre, children and adults. 11 femmes violées et puis 400 pour pipiti 400 maisons qui détruites. 11 women were raped and at least 400 homes were destroyed. Et là on prend 5 massacres ça yo ou mettez ensemble pour pipiti 127 moun qui mouri. When you take the totality of those massacres, there has been at least 127 people that have been killed. Avec prolifération gang armés, insécurité a augmenté dans le pays. With the proliferation of gangs, insecurity in Haiti, there's been also an increase in insecurity in the country. Gang yo plus bien équipés, yo plus bien armés que la police là. The gangs are in fact even better armed than the police itself. Pour seulement année ça, il y a 44 policiers qui mourent. Just counting this, just for this year, we've had 44 police officers that were killed. Deuxièmement, c'est violence et répression sous moun qui manifesté contre autorité. Secondly, we have violence and repression against those who are demonstrating against the Haitian government. Sorti juillet 2018 pour arriver journée aujourd'hui, pour pipiti, il y a 187 moun qui mourent. Et 42 là-dedans recevoir une balle dans la tête. Since July 2018 to today, we've had at least 187 people that have been killed, and 42 of those people were shot in the head. Troisièmement, c'est politisation appareil justice là. Thirdly, there is a politicization of the Haitian judicial system. Par exemple, tout cas qui gain implication autorité ou bien nous t'a dit autorité impliquée là-dedans tant que La Saline et Petro-Caribé yo bloqué dans l'appareil justice là. For example, all cases that are implicating authorities like the La Saline case and the Petro-Caribé case, they're all blocked by the judicial system. Autorité yo utiliser appareil justice là pour yo persécuter moun qui pas d'accord avec yo et par exemple yo arrêté yo, jeté yo dans prison arbitrairement. The authority used the judicial system to persecute opposition members. For instance, there's been arbitrary arrest of protesters. Quatrièmement, c'est détention préventive prolongée. Fourth is the question of pretrial detention. 74% moun qui dans prison captent une décision de justice, et 74% moun qui dans prison attendent une décision de justice. 74% of people are still awaiting trial from the prison population. Capacité prison nous yo capable prendre seulement 3000 moun. The prison population can only accommodate about 3,000 people. Et jodi a nous avons plus passé 11 000 moun qui dans prison. But in fact today we have more than 11,000 people who are imprisoned. Cinquièmement, c'est non-respect échéance constitutionnelle yo. Fifth is the non-respect of constitutional process. Autorité haïtienne yo te doué organiser élection année ça dans mois d'octobre pour renouveler parlement. The Haitian authorities were supposed to